Mr. Speaker, a whole governor stands in his place addressing a gathering of Kenyans saying that other Kenyans must be discriminated against. That man does not deserve to lead anybody in Kenya, Mr. Speaker. Junet Mohamed, the Suna East MPs and some other MPs are so determined to see George Natembeya, the county governor for Tranzoia County, impeached for what they feel like he is against the issuance of IDs towards the Somali community. But is this statement true as Junet is putting it in parliament? Let us listen to what they did debate on first before we get into deep analysis and the response that they actually reacting against George Natembeya. Mr. Speaker, I am shocked. I am shocked when I saw a governor in this country, in this Republic of Kenya, Mr. Speaker, shouting at the top of his voice from somewhere in Mount Elgon or somewhere there in Tranzoia, saying some Kenyans should not be given the identity cards. Mr. Speaker, Mr. Speaker, a whole governor stands in his place addressing a gathering of Kenyans saying that other Kenyans must be discriminated against. Mr. Speaker, I know the governor was a former PC or a former DC, and I know the culture that goes on when you are especially posted to Northern Kenya, where you have to be paid for you to give somebody's identity card. And that's how some of them have made their money, Mr. Speaker. That is a colonial mentality. That man does not deserve to lead anybody in Kenya, Mr. Speaker. It is very, very heartening, Mr. Speaker. Disheartening. He does not even be a village elder, Mr. Speaker. When you can come openly and say that certain Kenyans should not be given an ID because they are bordering another country. Even him is running a county that is bordering Uganda. Shame on him. Shame on him. Mr. Speaker. Mr. Speaker, I know that community is discriminating against live in Tranzoia, Mr. Speaker. And you know you are their leader, Mr. Speaker. You come from there also. I can assure you they will never vote for him again. Yesterday, in this link up here, I talked about the CS for Cooperatives, that is Wycliffe Oparanya, fighting the governor for Tranzoia County, George Natembeya, for rallying support and trying to unite the Luhya community ahead of the 2027 general elections, saying that it is too early for people to start politicking, yet 2027 is so far. So when it suits their interest, they could campaign, but when it is against them, they can't stand the hard truth that George Natembeya is bringing on the table. On 17th of March this year, 2025, there is something that George Natembeya, with regards to the issuance of the IDs, let us listen to him so that we could debunk what Junet was earlier on saying, if it's true or false. Maana mimi napenda Kenya kuliko kitu kingine yote. Ile mimi naelewa mambo ya usalama vile ilivyo. Wanasema mimi nataka Wasomali wapewe vitambulisho. Ningependa ndugu yangu wa Somali wasikie mimi wakati nilikuwa ndio kule Kamkunji, Isili ilikuwa ni yangu. Mimi mwenyewe niambia Wasomali wasipewe vitambulisho kwa sababu polisi walikuwa wanasumbua. Ndio kama wakati wa mkoloni. Anakuambia toa kitambulisho, unatoa, anaificha, alafu mwingine anakuambia toa kitambulisho. Usipotoa pesa au kurudishi pesa. Nikasema mambo ya vitambulisho wachana nayo. Mimi mwenyewe nikarejesha mambo ya vetting ikakuwa smart, inafanywa every week, hakuna ukora, hakuna kutoa pesa. Wasomali walikuwa wanapata vitambulisho vizuri. Ile mimi nilikuwa naambia rais ni kwamba usifunge mpaka wale Wasomali kutoka kule nje ya Somalia wakuja wapate vitambulisho Kenya. Hapo kuna makosa? Wasomali wetu wapate vitambulisho, si ndio? Wale wa nje wasipate nini? Leo hii Wateso wa Uganda ni wengi kuliko Wateso wa Kenya. Waborana wa Ethiopia ni wengi kuliko Waborana wa Kenya. Leo hii mimi nataka mtu anichallenge leo with facts. Tukifungua mipaka ya Ethiopia, wale Waborana wa Ethiopia wote waregister na vitambulisho yetu, wachukue kura yetu. Hakuna Mrendile atapata kiti. Hakuna Mabina wa Kabura, wa Buruji, wa nini ambao watapata kiti yote. Watakuwa marginalized inside this country. Maana wale jamaa watakuwa wametoka kule wamekuja. Kitambulisho ya Kenya ni kama dhahabu. Wasomali wanatafuta vitambulisho Kenya kule kwa kule. Na mimi naambia ndugu yangu Haji, Director General wa NIS,
Baba yako alikuwa PC kama mimi Nakuru hapa Rift Valley was a PC. Yeye alikuwa anaambia Rais Moi ukweli, hakuwa anamuogopa. Kama kuna mara anaambia rais, hapa sio vizuri, hapa sio vizuri, dunia ikakaa mzuri. Natembeya also earlier on a radio interview in April 15th this year 2025 associated the threats he's receiving to President William Samoei Ruto, using some leaders as his mouthpiece to peddle insults and threats towards George Natembeya, saying that he will not buy fear, he will not buy threats, as he is trying to protect this country, as the interest of this country at heart, and the security issues is not something that someone should be joking with. Let us listen to him as he peddled these back then in April 15th. Na kwa sababu mimi nimesema nitaongea, najua atatuma watu kunikujia, labda watakuja kuua mimi. Mr. President, I don't care. You can even kill me today. Mimi sijali. Bado wewe niue, usiniue, I'll still die. So mimi nitaongea tu. Na mimi I've always spoken. Hata ukiuza kina Matiang'i wakote wakati nilikuwa RC, I always spoke my mind. Nilikuwa naongea na wanajua mbona wako ni harass. President Uhuru mwenyewe nilikuwa namwambia Your Excellency, hapa tumefanya hivi kama Rift Valley, na anasikiliza na anafuata na anakubali. And we made a lot of progress. Sasa kusema kwamba you have got opinion over everything. Yule mwenye anatifa na wewe na mharass. Bila wanapanga tu hata simi na hii wajinga ya Tranzoia wanajifanya viongozi kuja kusema propaganda hapa kwa sababu wana set stage waweke platform. Sasa nikuja nikuwe harass. It's completely useless ajana ambayo kusaidia mtu. Lakini utawala wa Kenya kiendelea namna hii, wajue kama kutakuwa na mabadiliko 2027. We just giving them feedback. Wakitaka kusikia wasikie, kama wataka kusikia shauri yao, but we mean well. Kama kuna shimo mbele, mtu akikwambia kuna shimo, usema anakukosea. Rafiki yako anakuambia hakuna shimo, wewe ndio unaingia kwa shimo. Adui yako anakuambia bwana kuna shimo, kutoka kwa hiyo shimo, nani atakuwa amekusaidia? The person you consider to be enemy. And some of us wanafikiri si maadui, actually at the end of the day wanaona kumbe we mean well more than those people wanaenda kuwadanganya na kusema fanya finya wa Kenya, au ongeza tax au fanya hivi. Well, back then President William Samoei Ruto had scrapped off the vetting of ID issuance from the Somali community in the eastern region. Now, the question that Natembeya was bringing in is that even in the border between Kenya and Uganda, we have the Tesos in Kenya and the Tesos in Uganda. We also have the border between Kenya and Ethiopia. We have the Rendiles, we have the Boranas in Kenya and the Boranas in Ethiopia. What if also them were allowed to come into Kenya, knowing so well that the Kenyan ID is like gold? Therefore, they'll be allowed to vote. Will that be fair enough to the competitors? Will that be fair enough? Therefore, it is something that should be taken with caution. ID is not something that should just be issued. Vetting is a very key process that should be undertaken. Yet, other leaders are interpreting these as if Natembeya is trying to curtail the process of issuing IDs to the Somali community. We have Kenyan Somalis and we have Somalis in Somaliland. Therefore, if they are coming to visit Kenya, they should be visiting Kenya as Somalis from Somalia. You understand? With the passports and any other documentations. Those from Kenya will receive their ID so long as they can prove they are citizen in this country. We understand what is happening. And you know, ahead of 2027, we know that already the president has shown his interest to vie for the second term. And they will do anything possible to make sure that they have the numbers, since they know the Kenyans have already been tired because this oppressive regime has been there to curtail their businesses, has been there to take down the economy. So it is for you to decide. What do you think? Give us your take in the comment section below. If you're watching from our YouTube channel, kindly subscribe and press notification button, so anytime that we are live or we upload content of this nature, you'll be the very first person to be notified. Ahmed Halib is my name for the Unscripted Talks here in Dub Radio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kwa timba kali za Afrika, Dub Radio ndio mpango mzima.